Yɛho aba gyegye dem na yɛde bɛso mo sɛ happy hwɛnkronkron kaseɛ de atwa to kra Kaseɛbɔ we uji wi ana ode ada na bibia yɛ kama ɛde ama wo na mo makenkanfo yi asɔre dem ma preachers ɛyɛ me Kɛtre Akwasi yɛboa mene Abena Asante afei nyadagye na gye Kaseɛbɔ no mu entremu. Afa yesha Kaseɛbɔ na se e de amaum Ghana Education Service ende ye de ni se BC nsohwe a ekoso ene emu nsem ahodo mo amamu ani abre pa ehwe se enkodai betumi atwero na mom we ni de mfa BC nsohwe no ho nanso okopie mu Laura Senior High School a enkwahye si wo honom ama enkoda baako edu na omo etwa eye ensuo I no ewo honom na Volta River I wo honom na chese enkoda ye twa no bia nsem isi enkwahye si dikwe na enkoda edu ena ne na no memene da omo ye cadet fo ntutum se enkoda ya kotre ne awie ama chese bibia ye kama omo kofie no nie omo ekoto nsuo mu ema nsuo yi de enkoda yi ekọ na eno na nipa enson ewo mu ende nsuo no de omukọ kra aye hwem bia ye hu omuti omatwa na nanu monse do se ni penson ehwere mo nkwen emu enum eye ma ena mienu eye emema na wasensemi mu ere ne mpanifo bo modin a eje miensa enkwan ne sanso mo ye nkoda a mo ye school fo nti esese omohwe na omo ne omukase sanso oni obi nam na de beche wanhunu a eniema bebre na adwene hu mpanifo kra se bia ochene bi oni obi nam na nhunu a how pa na nkoda enu ntia nam so Ghana Education Service ahwese omo bepempanifo ahodo na omo ne nkoda yakasa se ne be ya enko hankoda nso adesua isanse nkoda no de se ochena ohun se na oni kwaku na nam na kwaku nka no ho no kwa na nam kotra classroom ho no ma chese na ninje kra enu nti Ghana Education Service so ede niam egu apon so hwese sankoda yi ombepempanifo ahodo ne omukasa de bom safo no omukasa yi ya kyerɛkyerɛfo mu school mu ho no mo ankasa ba ne se yentufo na se yenyi wadwen fi ohaw bi so a omo aben no mo kwadare wo mpa enu nti Ghana Education Service hwɛ na watu sa anamon na wasensem yi opani ana ne nsa Daniel Fenyi ono eno ne amansan edi nkita ho edema Ghana Education Service no wasanso akyerɛ mu sem eyade a asoe ne hwɛ na hwehwɛmu ahodo bi esese omoye na omuhu owuo no ho de kofa ba ye ene ne wom bia no omo so Ghana Education Service for ede esi omoni so mbehwɛ atumi aya aboa pa Daniel ne nsase nkrate yase sanso eche se omo abusuafo omo ahwere omo nkoda yina ya akopa sanse ndei obibie ni hono mo nanka osusu se sa asem wensi enuti sabane sa ya konsempa no de be mabusuafo na mom ni nyina chi no omo so hwehwem bia se omo ye se Ghana Education Service no muhu asem ni mu ankasa no ombekɔso a ahwaye enunti ende yosoafo a one so eda yehumesu no ahwɛ se ono na so ye no ede mu hu gyementi kwankyerɛfo pani kwankyerɛfo no eda Ghana Education Service ano ena wakyerɛ de so momodin a no kom mantem honom no ne regional and district directors ne kwatwetwe nkomo me ba ne se ba ne humesu nsem mu a mpanifo mo de da no wo mantem ho ena afensu no mensinim honom no ono mo kwatwetwe nkomo se ne be ya asem no ombehu ne poma sibre anase de disa nkwanhie ba ye nyina ombe yenhwehwem na omwatumi ehu Abusa yetu Kaseɛbɔ no so ama odi agusu aginamu ewa adesua ho nsensemu na ne bi si nsohwa won mo twere ho ntehyiahwe bebre ehun nsɛm a eba dɔɔso yie paa
ne nyina ne sɛ nei ukopie mu ɛwɔ Big 6 International School a ɛno ɛwɔ Medoma Santemantema ensɛm afiri hɔ no mo ɛba ne sɛ schoolfoɔ nkora mmienu headmaster wɔ school mu hɔ no wa ma wɔn antwo bi si nso hwɛ ni bi na sɛ wɔn mass no ɛnya de sɛ headmaster no ɛma wɔn two bi ɛne ensɛm a ɛba no ekyire ma ya de sɛ headmaster ekyire ma schoolfoɔ nkora yi de ka enti wɔpam wɔn firi hɔ no mo kora sɛ monka mo ho na monkɔ gye mu school fees mmra na sɛ monkɔ gye mu school fees amade a ɛnya de sɛ BC nso hwɛ mu betwo bi ampa a mass ni duru hɔ no ma enkora mmienu a sɛ wɔn mo tena se etwo BC nso hwɛ no ha headmaster ne pam wɔn mo nti mo ba na kyɛ sɛ wɔn ma twɛn nso hwɛ no kora awie na ne na kyɛ sɛ wɔn kyerɛ ma na sɛ nkora no nka wɔn kɔ akɔtwɛn nso hwɛ no ɛwɔ same senior high school a ɛno ɛwɔ ɛyɛ Kwabere East Municipality Asantemantam mu ana nka wɔn ɛkɔ akɔtwerɛ nso hwɛ no na ne sɛ nsɛm ba yɛ no manfo akasa afa ho bebree ɛne wɔn akasa afa ho bebree nam so kora ma nkora yawofoɔ na afei nso no Ghana Education Service for nso de nsɛm aba betu dwa kyerɛ ma ɛho behia papaapa sɛ wɔn de hwehwɛmu mu ɔden pa begu akwam efi sɛ headmaster nkora daakye a ɛyɛ wɔn call mass deɛ ɛba ne sɛ ɛna wopam wɔn ka kyerɛ mu sɛ nya de sɛ obɛmu matwɔn so hwɛ ni bi ɛnam so ma nkrɔfoɔ bebree akasa afa ho amene yi Ghana Education Service for ekyiri ma ɛyɛ ade sɛ wɔn de hwehwɛmu mu ɔden pa egu akwam mu na wɔn ahwɛ deɛ nti a headmaster yi ama nkora yi kwan ama wɔn antwo bi si so hwɛ ni bi na wasansɛm kuro ya mu and the headmaster yi say ɔno ɔman kɔda no kwan ma mo ntro bi si so hwɛ yi ɛna yɛn so yɛhwɛ na yɛtumi ne ɛne mpanifo a ɛba ne ho mesua nsɛm wɔ mo so ɔmo kasa ɛde ma ɛyɛ Ghana Education Service yɛne na twetwe nkɔmɔ yɛwura ɛyɛ Daniel Fanyi na yɛbisa ne sɛ ayɛm bia sɛmpa na ɔmo te asɛbro ɔmo ɛfa no ɛde ɛfa ɛwura Daniel ayumre yi oteme nka memmoadwo ɛde ba happy kaseɛ so yɛhwɛ sɛ yɛwura Daniel Fanyi na homa no betumi atoto mu ɛde ama yɛn a yɛwura Daniel yɛhwɛ sɛ yɛnsa betumi aka yɛwura Daniel Fanyi na kyɛ sɛ yɛno no atumi atwetwe nkɔmɔ ɛde afa sanse mu ya ho a esanse ɛndɛn no ohwɛ a nkɔda a ɔmo ɛwɔ Kwabere East ɛyɛ Mason no mu ɛwɔ Asantemantam mu a ɔmo ɛkɔ school ɛwɔ Big 6 International School a assembly nka ɛsɛ BC nso hwɛ yi ɛsɛ sɛ ɔmo kɔtwerɛ bi no ɔmo antumi ankɔ ankɔtwerɛ ne nyinaa ne sɛ ɛndɛ yi ɔmo ntua ɔmo school fees bi na wɔsansɛm no ho ɛna yɛhwɛ sɛ yɛnsa ebetumi aka yɛwura ɛyɛ Daniel Fanyi ɛwɔ ho na kyɛ sɛ yɛne no atwetwe nkɔmɔ ɛwɔ sansɛm kuro wi ya ho sansɛm ɛkɔba ne sɛ school fees nti ɔmo ntumi ntwe ya ne ha adwen pa adaroma yɛnsa kan yɛwura Daniel na me ma wakɔ aba ɛde aba happy picture konkron kaseɛ so ɛnɛ nwumre yi yo mejo so pa sia ne humani dim kama na yɛwura Daniel mambisa o enkoda ɔmo so mu nto mu school fees ɛwɔ Big 6 International School ɛnuti ya ma ɔmo antwerɛ bi si nsɔhwɛ sɛnsɛmi Ghana Education Service abedumu animu ana. Indeed, it has. Yenya nimtie. Originally, no, this is not part of the arrangements because we believe it's writing the BEC, and subsequently getting access to senior high school, the right of the child. The right between access. Normally, we don't want or we don't entertain anything and deny the student from getting access to senior high school through the BEC. So we consider this as one of the very unfortunate incidents about the BEC about Yendeso. This is a very early stage yet. In fact, and the year report about to say we will investigate the situation and see how best we can help find a solution to this. And for now, like I say, it is at the preliminary stages. You go so to teachers number to students to school to understand what exactly. The initial conversation is that they owed some
school fees. In fact, from other quarters across, we have heard say Democrat exam center or quite late, and all these things have culminated into denying them the opportunity to write the BEC. This, I should emphasize, and you're part of your initial thinking and your arrangement towards the BEC and then senior high school. Until we are questioning, we are asking questions, we are investigating, we are inviting relevant people to understand what exactly is the issue so that we can find a suitable solution as early as possible. You'd agree with me that as for the public schools, they don't pay any school fees and they don't demand any school fees from them. So this is a case of a private school. For them, they take school fees, they charge school fees and all that. And sometimes the fear is that someone school fees, na akwala no in social no they may not be able to trace akwala to get back their fees. And we know for private institutions, they thrive on their money or they thrive on the school fees, paying teachers, maintaining the school, sometimes improving the quality of education there, for which reason a lot of people would want to attend these institutions. Say to them, say akwala bi bana wan say the school fees and all that. Journey to them. However, for us at the public level, we believe that payment of school fees and all relevant issues, a parental level discussion, not a colano. Parents one responsibility to make some payment of fees. Say yes, parents na punish colano, especially with such a punishment related to the examination and secondary education. So we are not taking it lightly at all. We are still engaging, we are still having conversations to see how best this can be solved as quickly as possible. We would also use the medium to encourage invigilators and supervisors. Some of these misunderstandings, and supervisors and invigilators and examination centers, for them to ensure calm is restored, disagreements are settled, conflicts are put to rest, and all that. In the best invigilators and supervisors, when some of these issues come to you, quickly intervene. We shouldn't even wait for people to move from Accra, to come. We are currently having conversations about decentralization of our education system, and these are part of the decentralization process where we expect, on the ground, on the field, whenever there is an issue, supervisors should be there, vigilators should be there to deal with the issue, or at least provide some form of first aid to the issue before it even escalates to the national level. Because sometimes, national level, intervention, maybe a situation, the harm has already been caused, or difficult to restore calm and peace. Your best friend, vigilators and supervisors, when these conflicts come up, quickly settle it down, and then, if possible, invite the parents. Let the parents come and do the payment of some of these monies. In Colombia, they are very innocent. They don't work. Theirs is to learn and study and pass the examination and all that. Don't punish your collar on such a grave level. Ma, what has the kakra? Na we de sani waka na afi na asem na banti mu beye mu hwehwemu na ma me bisa se enkoda yi ye mo antwere yi se omunya kwanya enko eye senior high school bi o se we nia yade a ebe ha nkoda no na mo wo kwan a mo befa so a mo de nkoda no befa so se ne ebe ye omo so de omo hwehwe no omo sa betumi aka. Okay, of course, it depends on quite a number of factors. So, number one, the arrangement we came to meet, and not just that we came to meet, but arrangement over the period, over the years, is that when you miss the BEC, you would have to wait for the next one. That's what and all that. Fortunately, now we have private candidate examination. Sometimes
even without having to go back to school or waiting for another year, you can still write and get into a senior high school. However, unfortunately for this particular year, both the private and those who registered with the schools, are writing at the same time. Better private, I'm actually those who didn't attend any particular school or didn't register with any particular school. They registered as independent individuals or candidates. These are also ongoing at the moment. We would now have to send you this is a very early stage, or this is a very early preliminary stages of the whole conversation. You may assess the situation. Say, because you until report from BC started on Wednesday last week. In the fourth day, say a say one paper and now two papers been on the say because of the situation. We can assess the situation and consider the results from probably the other subject and see how best solution can be fashioned out. Don't forget, there is a human institution. We deal with human beings. Some of these situations come up every now and then, every day. Yeah, there's one situation or the other. And when they come up, we try to deal with them. We will categorize this circumstance under one of those human situations and see how best in Kolano rewriting will not be so assured because the examination is within a particular schedule, within a particular timetable. The marking and the releasing of the results have been planned out. Singling out one or two candidates to write later. I'm yet to confirm if that can be possible. But I know, say, if it is only one paper or two paper bina, now you assess the situation very critically. Now possible. I know provision can be made or allowance can be made for them to still have access to senior high school education. When you name one wakono, Laura and somewhere see or say Ghana Education Service and I'm on Bena what to na and him fan what do see. Okay, so Laura, a very unfortunate situation they see. The situation was that 16 cadet students, second year students, they were going for jogging as part of their activities. I normally as cadets. We could do black voter, river, your friend black voter, out of the 16, 10 decided to cross the river, so they joined the canoe. 10 that were decided, and unfortunately, while they were in the middle of the sea, it capsized. The canoe capsized. Into 10 with them. Yamiadom popo shouting here and there. Wembra, wembe sum, wembe boa, wembe can't be nina, uncle Yetreno. Yamiadom, Nanipa tray, yet you may you, my student tray, ye you on the Omotin Quim CIA in Comoya, they are back to their normal and doing their normal things. However, unfortunately, 7 couldn't make it alive. So even though we have retrieved all the 10 bodies, 3 are very much alive and very much active, but the 7 unfortunately couldn't make it. And some of them were buried. I know one because or a Muslim, and you say Muslim, so their rights are quite very short and brief. Into just yesterday, you pay a crab here the man, the remaining others, no, and you pay a crab here the man. In close contact with their families. In fact, all the stages we have come so far in connection with their families. Now, for now, what we have done, and we held an emergency meeting with the school management, the regional director for education, the municipal director for education, the school heads, and some of the teachers and all that. What I can confirm to you is that the 3 remaining or the 3 surviving students, together with the 6, don't forget I said they were 16 and almost jogging, not 10. They decided they will join the canoe. So 6 now, one joined it,
together with the train now, making 9. They are going through psychological and emotional counseling and support at the moment because almost another very traumatic experience for them. I mean, going with their own friends, going with their own colleagues, and all of a sudden they have all been capsized and deaf and all those things. And that's almost so emotional, things are very difficult for them. So they are going through emotional and psychological training as we speak now. Going forward, we are looking at how we can strictly regulate the activities of cadets and some of these situations, give it to me, na avoid it because this is not a situation that like I said, no, no, it isn't as if say school no more kono I was a chance and do school or that be when you said they were already in school that out of the activities as cadets and drew in voluntarily decided say they wanted to join the canoe. Going forward, we are looking at how we can strongly and strictly coordinate and maintain the activities of students, especially when they are stepping out of campus or out of the circles of the school environment, what they can do, what they cannot do, where they can go, where they cannot go, and as our conversations, we have held meetings. We are so in constant touch with the school administration and the security agencies, to ensure, say, in future we cannot or we will not record such a situation. Yeah, Daniel, now I say, Papa, ni unjeje mwende, odi amaye. You're very busy now, so that way I want that journey at church and some palm, I answer at us, near Tifu now, yet I was and the Emery. Yeah, some of that's the Opinion in the teaching way, a Ghana Education Service will be or no, any Amansan, Edinkita home, you're Daniel Fini, and a chess, and some who do me no, or bonnet toffer at Chichimu at the actually. Abusua yentua Kaseɛbɔ no so ɛwɔ happy 98.9 FM Kaseɛbɔ chokronkron Kaseɛbɔ yɛmfa bi nka ho na yɛnyi bi mfrim yentua so ma na Conference of Principals of Colleges of Education for ene wonom de nsɛm aba betu dwam wonom nsɛm omode tu dwa nyina ekyire ma enen teacher trainee enuane a wonom die no wonom de nsakyerɛ ba bebem efiri sɛ enka no kopie mu ɛwɔ teacher trainee na hodo na schools ahodo no ma yade sɛ na asuafo no wonom didi 3 times a day ene yekyire ma wonom ba bedi dida baako dakro bia wonom bedi baako pɛ ni nyina ne sɛ sika aban de ma wonom no sika esɔ yie pa na no na kyase wonom nsɛm o mu ka ne ekyire ma bosumi bia teacher trainee bia aban ema no 400 cedis na sɛ wo chichechiche ma dakro bia no students baako bia na sɛ 8 Ghana cedis ana kyase wodie na no na kyase wonom de nsɛm utudwa ekyire ma ne ye kame sɛ ne ma boa ye den yie pa enti sɛ na asuafo no edidi 3 times a day no sɛsi ano entimi ma ne sɛ bi mfiri sɛ sika ne hwa ana ne ma boa nso etimi aye den pa enti no yentoa Kaseɛbɔ no so yentoa so kache yenko na was ansem kroya mu ana ne once how bedidi ufi miensa ekɔ baako ene ye sɛ yensa betumi aka yewura eye Razak Swale onom ene ye TTAG fo omo president pani odomo ano na kede da twetwe komo na so ye bɔ ne homa ne bia busy odwen ho sɛ odwen ho sɛ aduane no baako di ebende ni odwen ho enti ya bɔ ne homa na producer guso frɛ no sɛ ne be yanka betum na twetwe komo ne bisa no sɛ ne omo so mo te asɛm sɛn na omo fa no de fa no omo ne panifo pɛ sɛ omo yɛ dan ne ade nanso producer mama tenka sɛ ɔbɔ homa na entum enti yɛmfi wonom na yɛnkɔ ensɛm foforo so na yɛkɔ ensɛm foforo so de a na yɛgyina ɛyɛ asemfosu ɛde ne mpatam emfimfine mantam na horom ɛde yɛkɔ akɔpie onoyafo Mutaka Muhammad Mubarak ono ɛyɛ ɔsoafo a ɔhwɛ efisɛm ɛso na ɔno ɛne wakɔ asemfosu ɛwɔ mfimfine mantam Ghana Education Service horom ɛna yɛ adodo na ɔmogye ɔmo nteteye na enipa no ɔmo ɛgye nteteye sɛ ɔmo ba bɛbɔ pan ɛnde boda hodo ɔmo kɔgyina hodo ɛnde ɔmo hwɛ
emo bibia mfa bibi boni bi embe Roma imu eno moje ntete a kyese omo pass out ene omo awie kama na eno sa adwumedie kusonko no eno onyoyamfo Mutaka Muhammad Mubarak ekogina asem na okoya pe eno je akasemu eno se o Ghana hanum sein na ye bosumi atwemi kyese adwuma na so ye no boye no ene amanfo awodo mu ginagina kwa ho ende mese ona mikran hanum podia na jeze tankra obetumi so mu pa ene wa ma no wansi dia enya de obegya mu ebi mu kura ba hanom ebesua metidi ene ade a na saafo ni nyina mu ninkrata se mu de tuno man mu eno mu hweye epam mu nyina ede mu kogu Ghana Immigration Service omu asoye ene bebre na zembra me do kase otido oma pam krom kwan eko zanzen krata de uni bia ye ntino bi krozu ese onya nkrata anase bibia be kyese obetumi atena honom na saafo epam omu yewura Mutaka echem se no mu ye eye mpemienu 2000 ena jaafo yi na omu ye enso na so ye ne hweye ebo modin a epam omu ina sanso de afutuo ekoma ende ye nuanom a omu agentete na omba be immigration for say omomodin a na omu so mmoa se ne obeye oman no ne bambo mu nsem ebetumi agina ne nanso pa na womra yewura Mutaka ede nsem ne tudwa no okire mu sen ewo dwumedie na se. Last month, the service arrested over 2,000 undocumented migrants who have entered the country through our borders. As a very young, energetic personnel, you will be at the forefront of addressing these challenges, and I will encourage you to remain vigilant. The rapidly changing world requires service and a workforce dynamic enough to meet the changing demand, especially in the area of migration and border security. The government of His Excellency John Dramani Mahama is committed to providing the necessary logistical support to ensure that you continue to receive specialized weapon training to tackle the border security challenge. Border security is not just about preventing illegal entry, but it is also about combating transnational crime, such as smuggling, human trafficking, drug trafficking, and terrorism. As a country, we are faced with various challenges, including the influx of irregular migrants who pose threats to our national security. Onyoyamfo Mubarak kasa no ende otu agenda immigration for no mutema right kai training ne komumu eye pa no wie no amanaso no sanso ebo mu abaso se dwumedi no bae no aye kama pa afenso mo kyerɛkyerɛ mo sania ye niema ni nyina nso instructors no omo ayade papa na ne so oni sen ena di tudwa. As they pass out and join the distinguished ranks of our security services, I want to emphasize that the critical role the Ghana Immigration Service plays in ensuring border security and stability of our nation. You are expected to be the gatekeepers of our nation, and your work will have direct impact on our national security. Let me remind the recruits that as they pass out today to join the Ghana Immigration Service, I will urge them to be a beacon of discipline and responsibility. They are not just personnel of the service, but also ambassadors of our nation, working at the borders, and their conduct, both on and off duty, must reflect the Ghana Immigration Service and our country at large. Onyoyamfo Mutaka Mubarak ono eyoswafo hwe efisem so nene ena yetiye. Afe ya de Kaseɛbɔ no kwakopie mu ewa apomodinsɛmu na apomodinsɛmu no na ɔsoafo a ɔhwe apomodin ho nsensɛm so yewura kwabena minta akando ne wode adesrɛdeɛ pa ɛna ɛto wɔn mu yɛ adwuma ewa ya asabea anim adesrɛdeɛ ene nkyɛnkyerɛnkyɛ pa na ɔde to wɔn anim wɔkyerema wɔn afa to mu ho so sɛ wɔn bɛyɛ ayasa adwuma ne deɛ ene obi yare no bepie mu ayasa bia wɔn nya ne ho abotre pa
wɔn mu nya ne ho abotre na sɛ wɔn nso so nipa ni mu a na sɛ ho hia ho behia sɛ wɔn bɛhwɛ nipa no wɔn atumi ahwɛ nipa no fɛfɛɛfɛ na biribi atumi ayɛ kama wɔkyerɛ mu a yɛ adeɛ sɛ ɛnɛ yi kamea yɛ sɛ nkurɔfoɔ ɛɛka sɛ okopie mu a yɛ asabea ahodoɔ ankanka ne nɛɛsefoɔ yi wɔn mu ni abotre koraa so obi yare na okopie mu hɔ nom a wɔn bɛsoso nipa nim na wɔn mu teatea nipa no mu yɛ nipa no yodom wɔkyerɛ mu a wɔn mu adwuma no ɛnte saa enti sɛ wɔn afa ato mu nso sɛ wɔn bɛyɛ ayɛ asa adwuma deɛ a ɛne wɔn mu nhyɛ no mu fa nneɛma ntoto yie no mu ho kwan a wɔn bɛfa so wɔn bɛhyɛ nipa yie na ɛno na kyɛ sɛ ɔkyerɛ mu a ɔno ankasa na apart from sɛ nkurɔfoɔ keka aka bi ɔno ankasa nso no ɛde n'ani ɛho bi wɔde nsɛm wɔ nyinaa to dwa abrahɔ ɛyɛ teaching hospital no governing board ɛkɔ soɔ dwumadi a na ɛkɔ soɔ na kyɛ sɛ ɔde nsɛm wɔ nyinaa to dwa na ɛno na ɛnam so na ɔde nsɛm ɔkyewa ne nsɛm so na ɔka sɛ ɛho bɛhia sɛ mpanyinfoɔ a wɔn da yɛ asabea ahodoɔ ano nso no sika nkakra wɔn nya fira yɛ asabea hɔnom no sɛ ebi a biribi ho to kyema wɔn mfa sika ne nsiesie bi te sɛ ebi a equipment bi mekyerɛ nneɛma a wɔn de yɛ nnwuma na ebi asɛe anaasɛ ebi a bɛhu ne dan ho baabi kakra bi koraa na ekurukura wɔn mfa sɛ sika ne bi nyɛ adwuma nyɛ biribi a ana kyɛ sɛ wɔn bɛtumi de adan aba ne nsɛm ɔkaeɛ no yɛntie bi. One thing that I cannot take my seat without addressing is about patient care, how we treat our patients when they go to hospital. It has always been on my heart. Professor Binka, I have absolute confidence in you. Your track record is there for everybody to see. And I believe that you are going to bring that transformation we desire as a country. Ghanaian patients deserve to be treated with empathy, with dignity, and with respect. That is very important. Sometimes it is quite disheartening to hear that patients are shunning away from hospitals not because of lack of equipment, but because of how professionals treat them. Professionalism must be our hallmark, with the greatest of respect. It shouldn't be business as usual. It will interest you to know how much Ghana is spending on medical legal issues. One hospital will spend not less than 10 million Ghana cedis a year for medical legal issues, medical negligence. Ɛne a wote yɛn ɛyɛ ɔsoafoɔ a wɔhyɛ apɔmuden ho nsɛnsɛm so yɛwura kwabena minta akando afutuo nkyɛnkyerɛnkyɛ a wɔde ma wɔn mu yɛ adwuma ɛwɔ ayasabea na wote bi no na yɛbɛgyina ne nsɛm wei so na yɛhwɛ na yakɔpɛ nsuo kakra bi de egu yɛ minimu na yɛba a ne aka kyerɛ ne dɔso yɛbɛhwɛ na yɛtumi ɛde asomo yɛtwa yɛn ho sima baako abasisi a na de aka kyerɛ bi a yɛtumi ɛde atoa mo so sisi a Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy Kaseɛbɔ mu twɛ konkron yɛni bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ krɔgyen happy Kaseɛbɔ mu twɛ konkron Matthew 5:37 Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy Kaseɛbɔ mu twɛ konkron yɛni Salvation Bell, Salvation Bell. Nkwagye Dong. Osumani Morrison from Akko Salvation Ministry International brings to you a program dubbed Salvation Bell on Happy 98.9 FM. Osumani Morrison ofri Akko Salvation Ministry International. Edi Jumedie Abba your friend of Salvation Bell. Nkwagye Dong ewo Happy 98.9 FM. This and every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. Listen and your life shall never be the same. Or the Jumadie Ebro Happy 98.9 FM so Kwasia de Bia. And you may know so a copim and you may know what TB na ubeye in Shira Sonko. Ark of Salvation Ministry International Ewo Anya Markets. Womash Zona Council Echiwa. What's me afraid? Ewo 0247 701 364 and I said 0249 171 187. Ark Salvation Fest. Ark on the way to heaven. Ark Evolution Church. Ark Nkwagye Shane. Ark Yenichre Heaven. Ark Fufoye Asori. This is the home of champions. Charlie, today be my lucky day.
I just download the Betika app for Google Play Store where I do some small deposits. No, boom, Betika dash me 100% free bet. Free day beeper. So me, I place my bet sharp. I no go door. As in, so make you no slack. Download the Betika app now and grab your free bet. Remember, terms and conditions apply. This advertisement has been vetted and approved by the Gaming Commission of Ghana. Bet responsibly, not for persons below age 18. Gaming can be addictive. So switches and socket air hour and your baby. You have Bristol. Your MCBs, main switches, distribution boxes, switches, and socket. Bristol, M1 Hotoso, and your bambo, and when you're Moncanyansam, and will fear, office, and will feed your jumamu for Humble Bristol. Now, bring a high quality MCBs, main switches, a bit me a boawo, I'm what took when you're more deno appetite. Your distribution boxes are a boawo, I'm what to me a chum when you're more deni ye. Afe, there was switches and sockets a hodo bebra, when you're na, Jai, and Todiano, Papano, and a Bristol. Top Bristol, na fadi wanyina mwangwade hu dwuma nyina. Bristol, powering the world safely and efficiently. The best part of going home is family. Sit up. Hey, mommy, my wife is cooking something delicious. Lizzie Shito, hot pepper sauce, spicy. Bona yete, Lizzie oh Lizzie. Lizzie Shito, the Shito is Shito. Lizzie Shito, overfill. Lizzie Shito. Please, can I take some to school tomorrow? Yes, my son, you can. Lizzie Shito dear. Ebesu obiasu. Lizzie Shito hot pepper sauce. Yes, spicy and Lizzie Shito hot pepper sauce. Yes, spicy. For bulk purchase, kindly contact 050-168-3344 or 050-155-0998. This advert is FDA approved. Yenamwase na yensan makwaba Enfembra Happy 98.9 FM. Eyumre Kronkron Kaseɛ ere yede somoro betumi aba Facebook ne so. Na do adwenkyera ba emrepem yebekenkan edi amawo. Yentu Kaseɛbɔ ne so Enfema. Ebusia ya to Kaseɛbɔ no so edi amamode edi Kaseɛbɔ no kwakopie mu e omrahye bedwafim ne ne wokɔ avet nchenkyerenche pa na ekoso. Ni nyina no ejina Supreme Court judges ahodo a mampanyi John Dramani Mahama bo wonum din so munkwai na kyesem na hyebedwamu no wonum totototo wonum ano a vetting committee ne totototo wonum ano e no mu pass out anase wonum ba montene so de a wonum aba ba ye Supreme Court judges a nesa ene maako enso na ne unya kopie mu e vetting committee honum a yewura Alexander Afenyo Markins woka nsempa ni nsem bia woka ne ekirema ade se Ghana mampanyi a watwamu kɔ nana adodanko akufu ado abra na oteso no ene wo appointed judges a na se mampanyi John Dramani Mahama wo kasa ho yie pa obehu na se wone na ndisi amanyeko ne kasa ho se abra ni abra bia nana adodanko akufu ado se wo appointed judges anie nanso enei kame se mampanyi John Dramani Mahama wo pamo judges ni bi na se wafa bi edi ahyema ene nsem a eba no kra echema Chief Justice ye maame gatwuntu kono ade se mampanyina hye ne se won konkotena fie na wono mo hwehwe nsem bi di afa ne ho ensem ni beto odwa pe ene vetting committee a ekoso no ene nam so ama domdodo no panyini pa wode animu yewura Mahama ayare ganso de nano atomu biem wode nano atomu bi se ensem ankrofo ka se ade se wo mo pese mo yi Chief Justice ye maame gatwuntu kono free honom no ne kura biara ne wo no kirema ade se mra kwan so no mu nam wonom eye senti yewura Afenyo Markin de brani abrebia na chese danano a de se opa chese wonom boapa no pese mo yi maame ne free wo se mra kwan so ana chese mampanyini ate akuo bi a wom no kirema wonom fa ne nsem no enhwehwem wode nsem bebreka ho yentie ne nsem ne bi. And to say that this government is engaged in double standards is totally inappropriate. I was on the appointments committee when the two nominees were rejected. And let me indicate clearly that my side of the House advocated for the rejection on the basis that at that time, the anticipated retirement of some judges, which would have created the vacancy, hadn't taken place. And there was no need in anticipation
to be appointing replacements. And we also argued, and I do not shy away from that argument, that the then president had the opportunity to nominate so many members onto the Supreme Court. And even if some judges were retiring, he should give the opportunity for an incoming president, given that we're so close to elections, to also have an opportunity to also nominate people to the Supreme Court. It wasn't clear who will be the incoming president. It could have been an NPP incoming president. It could have also been an NDC incoming president. That basically was a... Any I would see a penny pound that dam dodo na no wam na sebedwa fiem yera mahama ayarega ana chesodin same way nyina etuja. Na wambra sebedwa mu hono mo a nedue ya. Omo ya bo mu din sa omo koya temuafo. Ewo court baten wo man kronkro Ghana Supreme Court a day justice senyor Jamafe odoso eka ho. Na ni nkomo twetwe ni mu no. Eno mu bisa na esem de fan sem chirofo ne sane ya. Ye nhwehwe mu e de fa ho no chemso. Ono de ya meanum no kura ni. Ono de emfa no ho kura so ye nsem chiro ni. Na ba so ye nhwehwe mu e de afa. Otemuafo bi ho ada se obi ho no oni uni asem bia na mom de ohia ne se obe no kura no bedi no kura no. Enye se ukoyi ye nsem ketaso mu asu bia hyeda bego bia ni mu ase no de enye ne sa. Obi din de yense ne sa he. Wa bre papa pende law school. Okwa emu adisua ene ne ma hodo abeye ansa wa ba beye panipa se temuafo de ye ne ndafom. Enu ti se oyem samchironi na se odi wadwuma se samchironi an. Obeto asre se wo so beye odi ahuhia. Se ne beye a oman ni betumi akoso. Enu ti ane de oba no enya de a obeka se o mensem trofo kwan mo mu nyom adwuma den ya no benya firimu onya hwemfirim ne mom ototo sensem trofo se eduru honom na se o ye nsihwemu bia ebia wate bibi na pese o ye hwehwemu a na waye ne kama nipa na oti bibi fa no ho kra otumi frɛ no ebisa no no nso de ewo mu no watumi aka kyerɛ ne mom wankasa do pɛ ekotena kasa afidie so anase ende social media ya beyi ukotena so na kensema hudu bisa judge 40 nya enya dia oni de bende kra na mum sa wo de no kra e na edi dwuma na se onwi obi ho adwumbo ne se ubese ni din dia ekwan ne wanim ye wadwuma. We can't gag the press. So far as they do a good job and they don't misinform or disinform, we don't have any authority to gag them. The only guidelines are make sure your reportage is the truth. The press can come to report our cases or come to do anything with the judiciary. We are not sacrosanct. They can come and do that. We don't have the power to stop them, but just make sure that what you are reporting or your reportage is the truth and it's fair. And then, as much as possible, do follow-ups before you come out. If you don't understand anything, ask. Don't report on perceptions. Please, Mr. Chairman, don't forget the judiciary is different from the judicial service. But a lot of people mix these things up. Things happening in the judicial service are attributed to the judiciary. We are two different arms, but working together. Thank you. Thank you. We otemuafo ndei omampani abonidin se onkoye temuafo ewo court baten wo mampani ewo manyimu Justice Senyor Jamefe nene ena yatije Abisia wasugu so a wutie Kaseɛbɔ tro konkro wo Happy 98.9 FM Facebook Happy 98.9 FM mubeti makwakohwe Kaseɛbɔ no de afiri ho fa comment bra share na afoforo enya bi nhwe firi se Kaseɛbɔ tro konkro no yemfa bi nka ho ne enyi bi mfirim se na wo hwe ne ye read no ye kenkan na ekosmutu pa ekosmutu na se bibia de da na akwemu enti yentoa Kaseɛbɔ ne so ma Abisia yentoa Kaseɛbɔ ne so de ama Mr. Apiakubi wo ye anti-corruption advocate and odin semoto aban appointees na se wono ma aban ahye wono nyina so omunya adwuma no odin semoto omanim se wono mfa hye omutinim se so omufri aban mu a ye besa afre o ma mo bebu akonta o kire me kamea se nei so obi wa aban mu na ofri mu se kino afre ne se womra meyi nsem ano na ofri se bia bia nipa ne ta na se bia nipa no afa ne tinimu kan o kire me ntesa ehu behia se oba bebu akonta afri se asoye ho a wokotena ye no enya o broni beka se o personal property ya aban dia eno na chese wo chenchen mu na o ka se nei wo hwe eye nsem ekoso ewo special prosecutor na afenso no enkanen finance minister Yeraken Ofori Atantemu a wo hwa ade se OSP
watwe yera kenofori ata atwene se womra me yinsem bia no enso ayade se womma wonam saa kwanya we so ede nsem to kane finance minister yera kenofori ata nim se omra me piemu e wo special prosecutor so ye na wonom toto na no ne nsem no yentie bi say the abaduma shawonsa ajeba kwanya na ewe fini say enye o personal work na say one kasa wodi tama be frosi be bu akonta bia eso timbe ni hu ade wo ho say de nyina sika shawonsa ne say de bu mu akonta minti na ekoye manso na say koye ade a esi say bibia ye say timu fan say kunye wonku ko no akwa bu akonta timu fan na de bibia to atwa na we me yare me kwa say me bia no yare ka so reza wan fada juma one for the Jumanto. Sansa will be a Casco, on for the Jumanto, or take a man on a no year Jumano. The boy sounds here. It's black, not the way. The catcher said, win. Said a Miss Magdalene, Miss Meyer, near Bibia Twide, a chap, said the Biana, near Fro de Biana, near the D2. On one a penny in the Atway. Tibilia, the Jenny said, we are Belgiuman, near Flossie Blaconta, prepared to account because a Juman order. And the answer was said, Rabbi Finance Minister, one abbey, and Tibilia said, the Quanswam. Eni awuti ye Mr. Apiakubi wono anti-corruption advocate ana chesode nsem tu dwa na woto ane nsem ne so no ana ode nsem tu dwa chire ma hu behia so man manyina no se ye ko ede atia kata ahye kankan proye no ye ma ne nya de srede ana se ye hia de ye nya manyosem mfrim eno beboa pa ama ye kata ahye kankan proye a ekoso wa aban adwumam no eto atimi atwa Ababia Chuma, Abanfo Frobano, Barasa and Crofua, no more abandoned them. Berzo Munodia, Asime here parents or Mua son Crofo, or Jo Musudi, Adi here pano. So took a tassel for Asia. Debiamica said a leader and Ordano. Can't be a team took a tassel for Asia. Back Nipa could be sorry, a leader, and our president and our premise. No, I do a coswatch in Chasso. Inti a here must say on one Crofo, or don't be fast test our day abandoned them. Na made the man organ. Hani say ono aba ne krofo no de omu ye sent abanda dan no de omu ye demo yes sir ena me ntu keta se ne proyase so de nipa ba ko pekra potimi gina court ano na nipa ne bia ye hu se odi sika ne jeli na eno beye anamuncho kese pa betima bua mu ye tu keta se ne proyase de wo mu pa ne se de ntia aban bi mfa ne krofo na kokoto ena ma ayi so me bobo mu so mu mu ne nyina gina the president be ye wo the ministers are appointed. Eni awuti ye Mr. Apiakubi oye anti-corruption advocate ana chesode nsem tu dwa efa kata hye kankan proya ekoso wa aban adwumam e wo man Ghana hanom. Na yantu Kaseɛbɔ ne so enframa yankwa kaso a emfimfini mantemum endrada insu eto ye no chese ukopiem wo kaso a enyasem keto akra enipa baako afi mu ahwere ne kwa ena afi nsu bebre na so eprepra ejapade asɛe enyasem keto ene amanfo de da bonten ukwa kaso ne ndi omugum bonten za yeso mu ni babi da ne mo babi da na so ensuo ene etuo mu efri omo demo a sembre ewutu senya ismesi mu vivini mantem kaso afo omo ebre pa umchemu se efia ensuo no ama amanfo eda bonten kra eya hasa jese amanfo eni atutu egu omu se momo yo mu hwehwe na de abeto dwa ne sai abrante no wafe mu ewu no ono ewo beye emfishan beye duasam ho a na womra ensuo no to no ono so enam kwan so a aja okofie o mia nani afa ensuo ni mu akofie o na tabu bia ye de ato ensuo so okrudu river ensuo da ho ne din no ena jese setabo na nkasa no wa kodwokodwo no ho kura ye no ho hwe engi abrante tiesu na ndi pen ebu no na ne de abrante ene tabo ni nyina ekọ na no na mensin krachi pani owo kaso ne mpatem yera cent eye banini oni semtwofo twetwe komo echebu sem we de yakokese pa eno de bemba omo a endei no omo ahwere omo de hye kese sin na eno achi ene mpanifo ahwe se omo de eye emu no ebekwa akwhye police hospital omo mo kire wo horo mo ho eno mo de akwa akwhye nanso ne yine mu no nhwehwemu gusu a ekoso
esan se empanufo se omodwen wo motia se na asem so sisa na ese etumi eye mu hwehwemu ne ehu ne ekokofa baayem eno achi ena nadmo director a ono ewo kaso ane ne mpatem ewutu se nya East Abatro peso aso mesim honom eye yewura nash yande oneso ene sem twofo twetwe nkomo echebu se sembre ye nsuo tototo senya eyiri no amanfo sisi dan sisi kwamuti eba ne se nsuo no kura nya baabi mfo kwanya nka nsuo no befa so no obi dan na wo hodom ntende basa nsuo no so ba wo dan mo mbokokoko obo ayanse ogba awurembo ne se urudu esense dan no high man obi no obetu se fie wura no hon na watu eno ero chese saade we ni ya de Ghana fo ye ya emwa enuti enende yi oyene kese sen esi wo kaso de ne patem to de futu akwa ama obi ase ensuo to a no wape baabi agina en ha ho te ukotumika kofie udufia obese wendufie ntema yemmo udufie ntem so a yemmo abaso enuti twen na se obedu wenu ntem kra eyesen se obehwere wo nkwa enuti wenso eye de nadumo director ono ewo ewutu Senya East enso ede eto empenifo enim Busia yentu Kaseɛbɔ no so mane eto Kaseɛbɔ no so ede ama ode ede kwakopie mu ewo mmrahyebedwafiem na donkuma won mo mmrahyebedwafiem mu ano mo de nsɛm ato aban anim sɛ abanye ne ntentem so pa na Iran tokwa ekoso honom no Ghana fo a won mo honom nyina no aban enhwɛ mo won ho ban sɛ ne be wo betimi aba be ebedru fie asomdwe a bɔne bia ento wonom abusia asɛm nkyerɛmu sɛ yade sɛ wokopie mu ewo Iran ni Israel yade sɛ wonom tokwa no efrase den pa anya asem kuma na kunkuma ekoso honom no anya asem kuma kra na ne nam so amadom kuma no ede nsem we eto aban anim wonom so mufoa so pa sɛ ne Ghana embassy e wo honom na aban ne kyerɛmu a watomu no sɛ ne be ye beboa ama wonom mu ye adwuma wo honom no so no wonom atimi abo mu hu ban aba be pie mu wo man Ghana hanom ensem we nyina kɔso ne mmra se bedwafia branse nkyerofo nhye mu kyenkyere pa dom kuma ne ditu dwase will suffer one way or the other from the happenings or the conflict between Iran and Israel. Why am I saying that? 25% of global oil trade goes through the Straits of Hormuz, and it's within that enclave where the war is taking place. Secondly, if you're a government and you use a certain number or figure as your projection for oil revenue, and there's been a 7% increase in world market price of crude, then you must be worried and you must take some steps. That notwithstanding, I just saw a tweet from the foreign minister directing our embassy in Tehran to be shut down. As I speak to you, the information I have is that we have about 5 diplomats and 1 official, about 6 foreign service officers working at our embassy in Tehran. A shopping center or a marketplace very close to our embassy was hit. They've not had water for some days, and some other telecommunication connectivity has been fluctuating. Eni awuti ye dom kuma won mo mmrahyebedwafie mu ana Iran na afenso na Israel chokwa ekoso omuso ede o manu tu mu na yemfri Ghana hanom saying nende pilot menji mekodwa na mimbo mi seatbelt kama na mefa flight number 989 na me fa ntu fa wiem ntwa me ho kakra me yin kache kakra wo wiem na me kopie mu Iran ho no mo ande yi edom kuma mo mbra hye bedwem ka ho asem akwa kopie ho na akwa Iran na ande yi omo de omo ni Israel fo edi si ani pa yin asem ketwa na Iran fo ahyehye akode a ebekọ Israel ho no na chese ndie ye kwahye man ni nyina na chese omo atumi edi nkunim ewo kone mu na dwumedi omo di ahye so a omo ni Israel ba beku friend operation Rising Lion na chese enya asem ketwa na Israel fo no so aye omo krado pa se Iran fo ni nim na ndi akode bi omo beto de aba ho dobro mesi ko Israel oman no mo atoto mo ne maye mindim se oman ni ba ho adom hye ase adwen okho enu tu kwa ho no a jese omo woni ma hodo a omo de boban enu ti se woto akudi bi ba ho no a ntumi nko ho no sa adu ti na de bia se omo di nkunim okho no nanso ni nyina chi ni Iran fo se enya de ombe pre omo ni Israel fo de be fe so pa ama Israel fo na nkasa hu se yes omo so Iran fo omo ewo horom na okọ Iran na ye wo ba bi wo fra Tehran oho eden de Israel fo nso
ɛne Iranfoɔ ɛde asi adiam de amafo bi afiri mu ahwehwehwɛ mo kwam nanso ne nyinaa mu no de Israel anase de Iranfoɔ ɛpɛ sɛ ɔmo yɛ nyina ne sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo atotototo ɔmo nneɛma no ɛde akɔ Tel Aviv no ɛyɛ Israel ɛyɛ ɔmo capital no ɔmo atototo deɛ ma no akodeɛ ne de akɔ hɔnom akɔ sɛɛsɛ ɔmo nneɛma ahodoɔ ɛwɔ hɔnom nyinaa wei sɛ tumi sisa deɛ na kyɛ sɛ ɛnɛ anapɛ yi a nipa dodo a ɛna ɔmo ɛko ɔmo ɛyɛ baako edum wɔtwe a Israelfoɔ ɛna kyɛ sɛ yɛko ɔmo nanso Israelfoɔ ne nso ɛhwɛ sɛ ɔmo nso deɛ ɔmo asraafoɔ no ɛne ɔmo akodeɛ ɛbɛkɔ Tehran hɔnom na ɔmo ato afa hɔnom akɔfa goods force hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo nso mbɛtumi adi nkunim nti ɔko wei deɛ ɛnyɛ ɔko ketewa ɔko kɛseɛ paa ɛna aman mmienu yi asɔre ɛwɔ ɔmo so no abusia yɛnto ama ne nsɛm no so ma de kaseɛbɔ ne kwakɔpie mu ɛwɔ Tanzania manim ne nei main opposition leader wɔ Tanzania manim ne nei yɛahyɛ ne sɛ yɛnkonkoku no asɛm nkyerɛ mu nyinaa ne sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ waka nsɛm bi ɛde afa electoral commission ho a wɔnom susu sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ betimi ɛde basabasa aba bepie mu ɛwɔ Tanzania manim ɛnam so ma aban a wɔte so no ma wɔnom kɔkyee no ɛyɛ April bosome no ada ɛtɔ so nkono na kyɛ sɛ wɔnom ɛde ɛnɛ dwoade wɔnom de no kɔpie mu wɔ asɛm de bia na nsɛm a ɛba ne ekyire ma na sɛ nsɛm a wɔkae ne ekyire ma ɛyɛ adeɛ sɛ electoral commission no aban a wɔte so mekyerɛ ɛyɛ CCM party a wɔte so yi no electoral commission ne pɛsɛ ɔsɛ awi abani ma ne biem ɛna wɔnom kyerɛ ɛfiri sɛ Tanzania nya afa ahodie 1961 no saa amanyɔkuo no ana ɛde wɔnom so saa na ɛsɛ nsɛm ana ɔkeka fa ho ɛnam so a ɛnɛ Tanzania wɔnom ahyɛ ne sɛ main opposition leader wɔnom nkɔnkɔbɔ na asɛnnua mu afei yɛnkɔ agokansie nsɛmbɔbɔ ɛndrada ɛna Kumase Asante Kotoko Metemba ɔmo ne Golden Cakes ɛde hyehyɛ so na board ɛyɛ Free Cup final ɛna Kotoko ɛne Golden Cakes ɛde hyehyɛ so ɛwɔ Nkrampupu ne Bantem Hansom Sing Lagos Sports Stadium na agokansie no ba awie no na Kotoko atumi adi nkunim ɔmo ahyɛ Golden Cakes 2-1 penny depending oni penny de mo bɛkɔ pa na so widiem ɔbɛkyerɛ sɛ yes or no wanyin na ɛno ɛna nkunimdie na kyi no Kotoko yi enya 180,000 Ghana cedis na kyese nkunim a mudi ye no ene ka pom giye no de da so no na mo hwe bi no ene mo amutie kobetri ne ade do endrada kwampoku omu bo free kick na naniti ewie mu panyan wapema hye na eno ene kire Golden Kick force ye ne yi hase folk free mu ana Kotoko fo mu nka yen ena bless ege enso enya free kick ne bi opeja ya panyan kamara atwini mu a went be anch board ene ko hye ye ne eba be pon no ena da bi amde Golden Kicks vo bi ekotwa Kotokofo na ye penalty ende amanfo se ye wiem so boa referee ya je awie eyade a kwampo kugina board na chi se din hweki pano san na kipano hwa opeja ya na shemgo etiendra kwampoku ese hobo blaze na jeze 2-1 eno mu wieye no akansie no ekosi ye na enu achi ena mpanifo FA Cup eye committee chairman Yewura Senata ene semchofo twetwe nkomodo chemu se senkunimdi Kumase Asante Kotoko etumi di yeyi ende 180,000 Ghana cedis ye de abomu abaso Kotokofo ye ne yeko yes enwa Kotokofo ne di oh yeah yanom for my idea me so me Kotoko ni yanom for no hwe wo TV so abusia yetu Kaseɛbɔ no so ema ejinamu a wagudie mu nsɛm no soafo a ɔhwɛ agudie hu nsɛm so Yewura Kofi Adams ana ɔde nsɛm etudwa ekyire ma ya ade sɛ enei aban eba bɛhyɛ local football no ɔba bɛhyɛ mu kinapa wɔkyerɛ ma enei kama sɛ Ghana Premier League ɛyɛ akachi ɔhaw bebre na eba mu wɔkyerɛ ma enkane pa wɔnom kwa bɔbɔ Ghana Premier League a wɔnom nya sponsors ahodoɔ no enso ne kama sɛ ɔmo kwa kɔbɔ kra enya ade sɛ obia so wɔnom asene ni nyina ne sɛ ne obehu na kyɛ match no obehu na afenyo mu ka ma mema wosika na mema wontimi nhye go eno ka ho eno nkɔtɔ nkyɛn so referee ahodoɔ no wɔnom di match na wɔnom ni yie kra nti ne aban ba be hye mu kena pa sɛ ne be ya ebetimi aboa ama local football no so etimi etu mpɔ de nsɛm we nyina to
dwa abra dwumadie bi ekɔ so meche Ghana Football Award ekɔ so na kyese odi nsɛm nyina etu dwa. Among the many things that we intend doing, we want to see the potential of Ghana's football reach its highest high. This is why, under the leadership of President John Dramani Mahama, na any other Kaseɛbɔ ni na AC ewo happy 98.9 FM so and metro kronkron Kaseɛ ne de esombo na nsɛm awodo du Kaseɛbɔ ni mu akotene ebi ene say Conference of Principals of Colleges of Education and de omuchemu sem ya ye nuanom omukɔ entete akwaje entete so mbe ya kyerɛkyerɛfo ne nuane omudi no omobete so sanso ana yewura Mahama yarega de nsɛm otudwa ekyire mamamfo mohu adwempo ehye wɔn ntimo mu kyerɛ ma ya Chief Justice wɔn pese omutu ni free so no ya kyerɛ bi si so hwɛ na mmom nipa bi antumi antwerɛ bi ni nyina ne so omuntu omusuku fees Tanzania manim ni ade Kaseɛbɔ ni kopie ye ababeto dwa sɛ opposition leader nei yɛse yɛnkɔbɔ nasenwe we ni ahodo bi aka ho ene yɛde besom sɛ happy ayumretro kronkron Kaseɛ tel sermon yabubu ni kama de aban sɛ communion wine ene muagye anom ne kama yɛde Kaseɛbɔ yabesom eyeme kɛkyere akwasi yɛbo amene abena asante yɛsɔre si oba aku sika ɛna kyerɛ sɛ ɔbɛtena ase na kyerɛ sɛ obiebie mu kama na menim ɛyɛ TV na nka ahwɛ anka bɛnkunyi ɛkɔ so akyirɛ ɔda so yɛsɔre so dɔne so atra so ɛde aba mo